Good morning. I welcome the unanimous adoption of Resolution 2140 by the Security Council today. Once again, the Council has spoken with one voice in support of peaceful change in Yemen. In my last briefing to the Council, I highlighted the remarkable achievement of the Yemenis in concluding the National Dialogue Conference. Nevertheless, I noted that despite real progress in the transition, there has been a systematic pattern of obstruction. I told the Council that the Yemeni people are doing their part and that they are counting on the Council to do its part. I'm pleased that today the Council took decisive action in its Resolution 2140. The Council recognizes that, and I quote, "The transition agreed upon by the parties to the GC initiative and implementation mechanism agreement has not yet been fully achieved." End the quote. The Council also emphasized, and I quote, that the transition process requires turning the page from the presidency of Ali Abdullah Saleh. End quote. Today, the Security Council sends a strong and clear message to Yemenis. The Council supports the project for peaceful change and democratic governance. The Council also warns that spoilers who seek to obstruct or undermine the transition will be held to account. A sanctions regime and committee is now established under Chapter 7. This is a major development. I'm pleased that the Council welcomes the Yemeni efforts to recover stolen assets, as well as the National Dialogue Conference decisions on good governance, including prerequisites for candidates for Yemeni leadership positions and the disclosure of their financial assets. With this resolution, the Council is supporting the legitimate aspirations of the Yemenis, including the youth who fought and continue to fight for deep and meaningful change. The Council commended the leadership of President Hadi and also noted with appreciation the joined-up effort of the international community in support of Yemen, and in particular, the important role of the GCC. Lastly, I want to underline that I have faith in the Yemenis. I'm proud that they have demonstrated to the world that when they come together in the spirit of compromise and cooperation, they can achieve the extraordinary. Let me, for the Arabic media, say something in Arabic. أرحب في تبني مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2140 اليوم. استحدث مجددا بصوت واحد دعما للتغيير السلمي في اليمن. تحدثت في إحاطتي الأخيرة إلى مجلس الأمن عن الإنجاز الاستثنائي الذي حققه اليمنيون باختتام مؤتمر الحوار الوطني، لكني أشرت إلى وجود عرقلة ممنهجة وقلت إن الشعب اليمني يفعل ما في وسعه لإنجاح العملية السياسية ويعول على مجلس الأمن لكي يقوم بدوره كذلك. يسعدني أن المجلس اتخذ إجراءات حاسمة اليوم في القرار 2140 الذي ورد فيه أن العملية الانتقالية التي اتفق عليها الأطراف في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم تستكمل بعد. وشدد المجلس في هذا القرار كذلك على أن العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة حكم علي عبد الله صالح. أرسل مجلس الأمن اليوم رسالة واضحة وقوية إلى اليمنيين، فهو يدعم مشروع التغيير السلمي والحكم الديمقراطي، وينذر كذلك بمحاسبة المعرقلين الذين يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية أو تقويضها. لقد أسس مجلس الأمن اليوم نظام ولجنة عقوبات تحت الفصل 7، وهذا تطور كبير. يسرني أن المجلس يرحب في جهود استعادة الأموال المنهوبة وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالحكم الرشيد، بما فيها معايير الترشح إلى مناصب قيادية يمنية وإقرار الذمة المالية. يدعم المجلس عبر إصدار هذا القرار الطموحات المشروعة لليمنيين، بمن فيهم الشباب الذين ناضلوا ويواصلون النضال من أجل تغيير جذري وحقيقي. ويشيد المجلس بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وينوه أيضا مع التقدير
بتضافر جهود المجتمع الدولي دعما لليمن، وتحديدا الدور المهم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ختاما أريد تأكيد إيماني باليمنيين. أنا فخور أنهم أظهروا للعالم قدرتهم على صنع معجزات حين يتكاتفون بروح التوافق والتعاون. I wanted to ask, I asked Ambassador Lilegrand about the idea that saying that it could be sanctions on obstructing or undermining the political transition might in some way impinge on remaining desires for independence in the South. And I wanted to ask you about a specific incident where Al-Ghad newspaper there's a newspaper of the Iraq movement that was unable to publish because the state-owned publishing house denied it a permit. So do you see, what does it mean to say anyone who undermines the political transition, would having a TV station like Mr. Al-Baid or publishing a newspaper like the Iraq newspaper, would this, to you, is this undermining the transition or is this legitimate free speech? I think the Security Council has been very clear when it comes to the designation criteria. The Security Council resolution talks about obstructing or undermining the successful completion of the political transition as outlined in the GC Initiative and Implementation Mechanism Agreement. It talks about impeding acts that are aimed at impeding the implementation of the outcomes or the final report of the Comprehensive National Dialogue Conference through violence or attacks on essential infrastructure. The Council also talks about planning, directing, or committing acts that violate applicable international human rights law and international humanitarian law, or acts that constitute human rights abuses in Yemen. So this is very clear in the resolution. Next. القرار يصنف الحالة في اليمن على أنها تهديد للأمن والسلم الدوليين ويأتي تحت الفصل السابع. هل بقراءتك لمضامين هذا القرار أنه يمهد في مرحلة ما لاحقة لتدخل عسكري كما تذهب بعض القراءات؟ تكلم المجلس الأمن اليوم وبصوت واحد وكانت الرسالة واضحة. رسالة مجلس الأمن لجميع اليمنيين هو أن مجلس الأمن يدعم مشروع التغيير السلمي في اليمن. مجلس الأمن يدعم مشروع إنجاح العملية السياسية والتسوية السياسية في اليمن. هذه هي الرسالة. والرسالة الثانية كذلك هو فعلا يعني قلق من أخبار حول أعمال هدفها تقويض العملية السياسية، وفي هذا الإطار أسس نظام عقوبات ولجنة العقوبات. لكن بشكل عام مجلس الأمن ينوه بالإنجاز الذي تم في اليمن. هذه العملية التفاوضية السلمية الوحيدة في بلدان الربيع العربي التي تمت، عملية انتقالية تقدمت بشكل كبير، كما أنه البلد الذي أنجز مؤتمر حوار وطني شامل شاركت فيه جميع الفعاليات وخرج بمخرجات تؤسس لبناء حوكمة جديدة في اليمن وعقد اجتماعي جديد. شكرا. القرار تجنب ذكر أي أطراف أو دول في الإقليم تدعم المعرقلين، أرسل رسالة قوية للمعرقلين، ولكنه تجنب الأطراف التي تمول هذه المعرقلين بكل الوسائل، ليس المال أو السلاح أو الإعلام، هو بعضها فقط. الحكومة اليمنية اتهمت مرارا حزب الله وإيران. هناك كما هو معلوم دولة خليجية ساعدت خلال المفاوضات حول هذا القرار لشطب اسم علي عبد الله صالح في الإشارة الضعيفة الواردة في الديباجة في القرار. أنا أظن ما يجب التأكيد عليه وأنه بالنسبة للمجلس الأمن اليوم اتخذ قرار حاسم، وأكد مجلس الأمن على أن العملية الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في إطار المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم تستكمل بعد. شدد المجلس وكانت الصياغة في القرار دقيقة. شدد المجلس في هذا القرار على أن العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة حكم علي عبد الله صالح، كما أنه من خلال هذا القرار مجلس الأمن يؤكد على الشرعية وطموحات المطالب التي خرج من أجلها الشباب في الساحات المطالبين بالتغيير والتغيير السلمي.
لكن اضطر مجلس الآن مع الأسف بحكم المعرقلة والمنهجة التي تمت خلال الأشهر القليلة السابقة، خلال الأيام القليلة، على أن يؤسس نظام ولجنة عقوبات تحت الفصل السابع. شكرا. On the financial sanctions that we expect, do you suspect that one will uncover stolen public money in that? And secondly, how fragile do you think the security situation is? Are the Saleh people still supporting Al-Qaeda, or the security is improved? There are serious security challenges in Yemen. We shouldn't forget that when this transition started 2 years ago, part of the country were occupied by Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. They occupied a whole province in the south of the country. We have seen also a pattern of attacks on oil and gas infrastructure, electricity lines, and we have been very bold attacks like the recent attack on the Ministry of Defense compound, the attack on Central Prison in Sana'a. This pattern continues of Al-Qaeda activity and terrorism in Yemen. So there are serious security challenges, and there have been clashes also among armed groups, non-state actors, also in various parts of the country. On asset recovery, the message is very clear. The Council supports the Yemeni consensus that emerged in the national dialogue process, the consensus to initiate efforts and a program for asset recovery. And there is a draft law that is being discussed in the Yemeni cabinet, in the government, in order to recover these assets. The Council supports this effort. Thank you very much.